hadiah ulang tahun dari murid-murid tercinta. Kita unboxing. Apa isinya? Apakah isinya? Langsung robel. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Memang sekarang. Besok harus kita ketemu Pak. Oh, iya besok ya. Itu juga Jumat juga. Dan lupa kan. Ada ini. Ujung ketinggalan. Ada minyak, nggak usah mereknya. Ada kecap. Ada minyak lagi. Dan ada sarung. Wah, hitam. Keren. Oke. Ini hadiahnya sepertinya buat mama ini. Ini hadiahnya buat mama ini, bukan buat ayah ini.
Oke, thank you very much buat murid-muridku yang sudah ngasih kejutan hari ini. Kejutannya luar biasa. Kejutannya bikin saya marah. Ternyata saya kena prank. Prank. Walaupun ulang tahunnya tanggal 7 Agustus, sekarang tanggal 6. Oke. Dapat sarung, alhamdulillah. Bye.